Okay, let's try integrate x times ln x square plus 1 by respect to dx. Okay, in this case, firstly we need to use the substitution method. Okay, by taking w equal to x square plus 1. Okay, so differentiate w by respect to x. We have dw dx is equal to 2x. And make it dx as topic formula. So we have dx is equal to dw over 2x. Okay, this one is definite integral. Okay, we want to integrate from 0 until 1. Okay, 0 until 1 in terms of x. Okay, so now we take the substitution of w. So, kena tukarlah kat sini. Okay, let's say when x is 0. Okay, substitute back here. When x is 0, w is 1. When x is 1, okay, w is 2. Okay, so nanti in the final to find the final answer, kita akan direct guna integration untuk definite ni adalah from 1 until 2 in terms of w. Okay, okay, next. Okay, kita dah differentiate dekat sini, so ganti balik. Okay, x square here, x square plus 1 is w. Okay, so ganti je dx is dw over 2x. Dari sini we can cancel x. So we only have here ln w over 2 and we will integrate by respect to dw. Okay, here 1 over 2. Okay, 1 over 2 is a constant, so take out 1 over 2. So integrate ln w by respect to dw. Okay, nak integrate ln w sahaja, tak boleh direct integrate. Kena guna method. Okay, ln w tak boleh direct integrate. Ataupun kalau kita ada in terms of x, ln x pun tak boleh direct integrate. Kena guna method. Okay, method apa nak kena guna? Okay, nak integrate ln w ni kena guna integration by parts. So in this case, we have two methods to solve. We need to use two methods to solve these questions. Okay, integration by part, we have the formula which is integrate u dv is equal to uv minus integration v du. Okay, so u dv ni adalah soalan yang kita ada. Soalan sekarang adalah 1 over 2 times ln w. Okay, by respect to dw. So dari sini kena tahu nak ambil substitution. Satu substitution adalah u, satu lagi adalah dv. Okay, nak ambil substitution untuk u ini, kita mesti guna method lab set. Nak tentukan apa dulu yang kita jumpa. Yang kita jumpa dulu ln sama ada ln polinomial, surd, eksponen ataupun trigo yang kita jumpa dulu. Yang mana kita jumpa dulu, itu akan jadi u. Okay, dalam kes ni kita ada ln w. Okay, ln w adalah L. So, itu yang akan jadi u. Okay, so let u equal to ln w. So, balance dia. Okay, balance dia dv. Okay, balance yang kita ambil lagi apa? 1 over 2 and dw. Ini akan jadi dv. Okay, so dv is equal to 1 over 2 dw. Okay, dv ni we need to integrate. So, integrate dv akan dapat v, integrate dw akan dapat w. Okay, u tadi kena differentiate du dw. So, differentiate ln w akan dapat 1 over w. Okay, and then make it du as topic formula. Kita akan ada du is equal to dw over w. After that, ganti baliklah dalam formula tadi. Okay, dalam formula tadi, soalan kita apa? Kita nak cari asal tadi, 1 over 2 integrate ln w by respect to dw. Okay, yang ni. Ini soalan asal. So, is equal uv. U adalah ln w, v adalah w over 2. So, ganti. Okay, so ln w times w over 2. And then minus, okay, integration v du. So, gantilah. Minus integration v is w over 2. Okay, du is dw over w. Okay, then integrate. Okay, before that we can cancel w. Okay, cancel w and then we integrate dw mesti dapat balik w.
Okay, 1/2 ni kita just salin balik. Jangan lupa plus C. Okay, so ini adalah final answer. Tapi untuk kes ini, kita punya soalan adalah definite integral. Definite integral, in terms of x tadi, kita nak integrate by respect to, kita nak integrate by respect to dx adalah from 0 until 1. Sekarang ni, kita punya jawapan tadi kita dapat in terms of w. W ni, maksudnya kita gantilah when x is 0, w adalah 1. When x is 1, w is 2. So, maksudnya sekarang ni, kita nak integrate from 1 until 2 in terms of dw. So, ini ganti balik. So, dekat sini maksudnya from 1 until 2. Okay, so, sini ganti. From 1 until 2. Okay, so try ganti. Cuba check apa jawapan dia. Ini bila kita ganti. Okay, sini tak ada dah lah. Sebab dia definite integral, okay. So, try to find the final answer by yourself.